non-functionality testing. What all the client expectations are there, na? Those are called as what? Non-functionalities. What are those non-functionalities you are going to check means these are the non-functionalities, ma. Okay, non-functionalities. Non-functionality testing, please. Non-functionality testing means validating. What you are validating here? Validating the client expectations, we will say. Validating the client expectations is called non-functionality testing ani antaru NFT. Okay. Now, what you are going to validate in non-functionality means these are the things you are going to validate. GUI testing, usability, compatibility, security, installation, recovery, standard, performance. These all comes under what? Non-functionality. Okay. Now, GUI testing. What is this GUI testing, ma? GUI means a graphical user interface. GUI means what, ma? Graphical user interface. So, first one is, yes, GUI stands for graphical user interface, we will be saying. Okay, what we'll be doing here, we'll be checking whether how the page is aligned, what is the font of the page, okay, what is the font of the image, alignment of the image, what is the size and height of the image, okay, are the text boxes aligned in the left, centered or right? Okay, all this comes under what, ma? Graphical user interface. Checking the graphical GUI elements ani antam. We'll call the GUI elements. Here we will be validating the GUI elements. Here we will validate the GUI elements ani antam. What are those GUI elements, madam? Means check boxes. Check boxes unta chudanma. So and so check boxes alignment chudali. Okay na ma. Spelling mistakes emanna refer cheyali. Okay. Click చేస్తుంటే చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేస్తుంటే సెలెక్ట్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేయాలి ఓకే అంటే GUI ఎలిమెంట్స్ ని చెక్ చేయడాన్ని GUI టెస్టింగ్ అని అంటారు. ఇంకోటి రేడియో బటన్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా, రేడియో బటన్స్ ని కూడా మీరు చెక్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ దెన్ మా నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద GUI ఎలిమెంట్స్? టెక్స్ట్ బాక్సెస్. ఓకే, బార్డర్ ఆఫ్ ది టెక్స్ట్ బాక్సెస్, అలైన్మెంట్ ఆఫ్ ది టెక్స్ట్ బాక్సెస్. ఓకే, యూ విల్ చెక్ దట్. Okay, and then what is that, ma? Labels will be there. Labels means what, ma? Ila untundi anamata, user name. Okay, and then text box okati vastundi. Identidi, this is called label. వీటిని ఏమంటామా? యూజర్ నేమ్ తర్వాత ఒక బాక్స్ వస్తుంది, టెక్స్ట్ బాక్స్ వస్తుంది. బాక్స్ ఇది వీటిని ఏమంటామంటే యూజర్ లేబుల్స్ అని అంటాము. ఆ బాక్సెస్ ఏమంటామంటే టెక్స్ట్ బాక్సెస్ అని అంటాం. ఓకే, లేబుల్స్, టెక్స్ట్ బాక్సెస్, అండ్ దెన్ వాట్, మా? ఇమేజెస్. ఓకే, అండ్ దెన్ లింక్ కలర్స్. లింక్స్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒక కలర్ ఉంటుంది, ఓకేనా, క్లిక్ అయ్యాక ఇంకో కలర్ అవుతుంది. ఓకేనా, అలాంటివి ఫాంట్ ని కూడా చెక్ చేయాలి. స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఏమైనా ఉంటే కూడా చెక్ చేయాలి. స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్, ఓకే, గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్, ఓకే, అలైన్మెంట్స్ కూడా చెక్ చేయాలి. ఓకే, ఎక్సెట్రా. ఆల్ దిస్ కమ్స్ అండర్ వాట్, మా? GUI టెస్టింగ్ అని అంటారు. Understood now what I'm telling? Here, are we entering any functionalities here? No, not the functionalities here. You are checking the look and feel of the application. You are checking the look and feel of the application. GUI means look and feel avastundima, look and feel of the application. That is called GUI. Here, whenever we open the Google page, ma, it should be the interactive background. ఈ కలర్ ఇదే ఉండాలి. ఓకేనా, ఇది సర్చ్ బాక్స్ కదమ్మా, ఈ సర్చ్ బాక్స్ బార్డర్ గ్రే కలర్ లో ఉండాలి. ఓకేనా, ఇక్కడ బటన్స్ ఉన్నాయి చూడండి, స్పీకర్ బటన్, ఇదేంటి మా ఇది సర్చ్ యూజింగ్ అన్ ఇమేజ్ స్కానర్ అండ్ దెన్ సర్చ్ ఐకాన్. ఇక్కడ ఉన్న కలర్స్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి చూడండి. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇక్కడ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. ఈ లాంగ్వేజెస్ ఇవి టెక్స్ట్ అన్నమాట. ఈ టెక్స్ట్ కూడా చూడండి వైట్ కలర్ లో ఉండాలి. ఓకేనా, సో క్లిక్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకో వాట్, మా? కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది, రెఫర్ చేయండి. అండ్ దెన్ ఇది మా ఇది సమ్ ఇమేజెస్ దేర్. ఈ ఇమేజ్ కి ఇన్ని 4 కలర్స్ ఉండాలి అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు, ఉన్నాయా లేదా కరెక్ట్ గా రెఫర్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ ద సైజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫాంట్ సైజ్ ఎంత ఉండాలి? మైక్రోసాఫ్ట్ బింగ్ అనే ఉంది చూడండి, అన్నిటికంటే ఇక్కడ ఉన్న టెక్స్ట్ కంటే ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ బింగ్ అనే టెక్స్ట్ కి డిఫరెన్స్ ఉందామా? ఇది సైజ్ ఎక్కువ ఉంది. మైక్రోసాఫ్ట్ బింగ్ అనే టెక్స్ట్ కి సైజ్ ఎక్కువ ఉంది. ఇక్కడ ఏంటి, మా లాంగ్వేజెస్ అని ఉన్నాయి చూడండి, వీటికి సైజ్ తక్కువ ఉంది. ఓకేనా, హైలైట్ కూడా అవ్వలేదు, కానీ ఇది హైలైట్ అయ్యింది, ప్లస్ సైజ్ కూడా ఇంక్రీజ్ గా ఉంది.
అంటే మా డిఫరెన్స్ ఉందా, ఆ సైజ్ తోనే ఉందా లేదా చెక్ చేయమంటారు. ఆ లెటర్స్ ఒక కలర్ వైట్ ఉండాలి, గ్రే ఉండాలి, ఓకే ఇమేజ్ కలర్ ఇదే ఉండాలి అని చెప్పి మెన్షన్ చేస్తారు. అలా మనం చెక్ చేస్తే కనుక దట్ కమ్స్ అండర్ GUI. లుక్ అండ్ ఫీల్ వైజ్ యు ఆర్ చెకింగ్. అలైన్మెంట్ ప్రాపర్ గా ఉందా లేదా. దే సెడ్ లింక్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ సర్చ్ బాక్స్ ఉంది కదా, ఈ సర్చ్ బాక్స్ మిడిల్ ఆఫ్ ది పేజ్ ఉండాలి, అంటే సెంటర్ అలైన్మెంట్ ఉండాలి అంటారు. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, చెక్ చేస్తారు సెంటర్ అలైన్మెంట్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తారు. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ఇక్కడ సైన్ ఇన్ బటన్ ఐకాన్. ఓకేనమ్మా, ఈ ఐకాన్ ఈ షేప్ లోనే ఉండాలి, సర్కిల్ షేప్ లోనే ఉండాలి, సైజ్ ఇంతే ఉండాలి. ఓకే, సో ఇది రైట్ అలైన్మెంట్, లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ ఉండాలి 3 లైన్స్. ఓకే, కలర్ ఇలా ఉండాలి అని చెప్పి మెన్షన్ చేయమని చెక్ చేయమంటారు. ఓకేనా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ GUI టెస్టింగ్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ టెక్స్ట్ బాక్స్. ఓకే, సర్చ్ బాక్స్ అని అంటాం. ఇక్కడ ఉన్న లాంగ్వేజెస్ అన్ని ఏంటి మా, ఇవి లింక్స్ అని అంటాము. వెన్ యూ క్లిక్ సర్టన్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఎంటర్ దట్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద వర్క్ ఆఫ్ దిస్ లాంగ్వేజెస్. Okay, so I will click English only. Then see my images, videos, maps, English లో వచ్చింది. Okay, so even later we will see how to test a web page. ఒక వెబ్ పేజ్ ని ఎలా టెస్ట్ చేయాలో మళ్ళీ చూద్దామా. Now come here. This is what my GUI testing. GUI testing అర్థమైందమ్మా. Now refer the notes. Come to this GUI testing. Graphical user interface testing or GUI testing is a process of testing the user interface of an application. This is called what my user interface అని అంటాం. వీటిని ఏమంటాము, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్. ఓకే, ఈ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ని మీరు చెక్ చేస్తున్నారు, నాట్ ద ఫంక్షనాలిటీస్ యు ఆర్ చెకింగ్. క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ లింక్స్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ మనం చెక్ చేయట్లేదు, ఓన్లీ లుక్ అండ్ ఫీల్, గ్రామటికల్ మిక్సెస్, ఫాంట్ కలర్, అలైన్మెంట్, ఇవి మాత్రమే మనం చెక్ చేస్తున్నాము. దట్ కమ్స్ అండర్ GUI. దట్ కమ్స్ అండర్ నాన్ ఫంక్షనాలిటీ. అండర్స్టూడ్ మా? Yes, a GUI includes all the elements such as elements ma, menus, checkboxes, buttons, colors, font sizes, icons, contents, messages, images. ఓకే, అవే కదమ్మా ఇవన్నీ. ఏంటి, ఈ లింక్స్, ఈ ఇమేజెస్. ఓకే, టెక్స్ట్. ఓకేనమ్మా, సో టెక్స్ట్ బాక్సెస్, బటన్స్ ఏమైనా ఉంటాయి, బటన్స్, ఇవన్నీ వేటి కింద వస్తాయమ్మా, GUI ఎలిమెంట్స్ కింద వస్తాయి. GUI టెస్టింగ్ లో ఇవన్నీ కవర్ చేస్తామా మనము. చెక్ బాక్సెస్, బటన్స్, కలర్స్, ఫాంట్స్, ఇమేజెస్ ఇవన్నీ కవర్ చేస్తామా. ఏంటి, ఫంక్షనాలిటీస్ కాదు, లుక్ అండ్ ఫీల్ వైజ్ ఎలా ఉండాలి అని చెప్పి మనకి లిస్ట్ ఇస్తారనమాట. ఓకే, whenever you get a new project nama, at that time they are asking to check the GUI elements. GUI to test what to be included in GUI testing means ma. See here please, these are the checklists need to be followed. Yes, why today so much inconvenience ma? Yes please. So here, this is a checklist for what to be followed here during GUI testing. See how many points we have mentioned here. See what we have said orally, that I have mentioned in point wise. Testing the size, position, width, height of the element. Particular element యొక్క size, height, width, position కూడా చెక్ చేయాలి. That comes under GUI testing. ఓకే, ఎర్రర్ మెసేజెస్ కూడా మనము చెక్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఎర్రర్ మెసేజెస్ కి ఫాంట్ కలర్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఆల్ ఎర్రర్ మెసేజెస్ కి ఫాంట్ కలర్ ఏముంటుంది, మరి రెడ్ కలర్ లోనే ఉండాలి. బై మిస్టేక్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఏ ఫాంట్ కలర్ మిస్టేక్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ డిఫెక్ట్ ఓన్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ మా. ఎస్ మా, హెడర్ సెక్షన్, ఫోటో సెక్షన్ కూడా మనం చెక్ చేయాలి. ఓకే, హెడర్ సెక్షన్ ఎలా ఉండాలి, ఫోటో సెక్షన్ ఎలా ఉండాలి, కలర్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో హియర్ హెడర్ సెక్షన్ అండ్ ఫోటో సెక్షన్స్ కి డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఇఫ్ దే హావ్ మెన్షన్డ్ డిఫరెంట్, దెన్ అట్ ద టైమ్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ దట్. ఓకే, డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ మనం చెక్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనమ్మా, సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ హియర్. నౌ వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ మా, డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ అండ్ దెన్ what ma, alignments of the text. Alignments I have told you nama, like other elements like icons, buttons, okay, alignments proper ga unnaya leda. Okay, color of the fonts, image clarity kuda check cheyali. Image clarity kuda comes under non functionality only ma. Okay, now alignment of the images, spelling mistakes. Okay, interface is attractive అన్నట్టు, లుక్ అండ్ ఫీల్ గా బ్రైట్ కలర్స్ గా ఉన్నాయా, డీసెంట్ కలర్స్ గా ఉన్నాయా. చాలా బ్రైట్ కలర్స్ ఉంటే కూడా మనము చెప్పొచ్చు మా, ఎక్స్ప్లోర్ చేసి చెప్పొచ్చు. ఓకే, అండ్ దెన్ స్క్రాల్ బార్స్ అకార్డింగ్ టు ద సైజ్ ఆఫ్ ది పేజ్. ఎస్ మా, మనకు స్క్రాల్ బార్ ఎప్పుడు కనబడుతుంది,
when we see a scroll bar ma, ఇక్కడ పేజ్ స్క్రాల్ చేస్తాం కదమ్మా, ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది, ఎప్పుడు కనబడుతుంది స్క్రాల్ బార్, ఎప్పుడు కనబడాలి, when more than one page ఉంటేనే స్క్రాల్ బార్ ఉండాలి. If we have only one page, then no need of scroll bar. Okay, according to the page, the scroll bar should be visible. ఎప్పుడు విజిబుల్ ఉండాలి, ఎప్పుడు విజిబుల్ అవసరం లేదు. Okay, and the size of the images, headings, whether it is properly aligned or not. Yes ma, different formats ఉంటాయి. header images అన్ని ఒక ఫాంట్ లో ఉంటాయి, ఒక సైజ్ లో ఉంటాయి, డిఫరెంట్ కలర్స్ లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ నార్మల్ టెక్స్ట్ అంతా ఇంకో కలర్ లో ఇంకో సైజ్ తో ఉంటాయి. ఓకేనా, అండ్ కలర్స్ ఆఫ్ ది హైపర్ లింక్. Okay, every element, if you check these things, then it called as GUI testing. Okay na, so this is what ma carefully observe that GUI testing manaku avasaramu. Endukante oka kotta project vachina tarvata ventane some they are asking us to check the non functionality only. At that time you have to consider this GUI testing, please. Okay na ma, so don't neglect that. Madam kondi enti madam GUI testing ante everything you need to test it here. 1 minute ma, is my voice not audible everyone? It's clear madam, audible. Clear kada. Ikkada evaru Usha Yes, please. Yes ma, is clear? Yes ma, check it once ma Usha from your side. Okay, so this is what ma GUI testing. Okay, GUI testing ani antaru ma. Now come to usability testing ma. Usability testing ante enti ma, whether the user is able to easily operate the application or not. Okay, కొత్త సాఫ్ట్వేర్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత what my users will feel that they cannot able to interact with that application. How the user can easily operate with that application, new application ni elagama, if it provide okay help options, if it provide the guidelines how to interact with the software. ఓకే నమ్మా, ఒక న్యూ సాఫ్ట్వేర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన వెంటనే యూజర్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది, అండర్స్టాండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంటరాక్ట్ అవుతారు. అలా అని so much time it won't take. Okay, so that's why if the new software is going to provide any guidelines like, or any help options like, or any chat options like, so that the user can easily operate with the new software which is released. ఓకే, అలాంటి ఆప్షన్స్ ఉంటే కనుక సాఫ్ట్వేర్ లో, ఆ ఆప్షన్స్ ని మీరు టెస్ట్ చేస్తే కనుక దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూజబిలిటీ టెస్టింగ్. యూజబిలిటీ మీన్స్ వెదర్ ద యూజర్ ఈస్ ఏబుల్ టు యూజువల్లీ ఇంటరాక్షన్ ఆర్ నాట్ ఈస్ కాల్డ్ యూజబిలిటీ. To have that easily interact, what ma, during this testing what we'll be validating here, validating if application provide chesindi, if the application is provided, if the new software is provided any help options like nowadays 24/7 chat box is there nama, whatever you don't know you can get what ma query, you can ask your query to in the chat box, they are going to provide the reply accordingly. You can refer these options, you can able to fill the form, so and so whatever the query you want, then they are providing the answer related to that. Okay, so what I am telling is, if any, okay na, if the application is providing the help options like audio kuda undi, you can speak and ask to help, then it is going to provide the help what you need. So like that the user is able to operate with that new software. Okay na, so that is called usability testing ma. If the application provides that sensitive help or not, if it is providing, then we need to test those options which is provided in that application. If not providing, no need to have that. Okay, so ఎలా మనం టెస్ట్ చేయగలుగుతామా యూజర్ అప్లికేషన్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంది లేదా అని చెప్పి ఎలాగమా, ఒక బటన్ క్లిక్ చేయగానే క్లిక్ అవుతుందా లేదా, ఓకేనా, ఒక ఫామ్ ఫిల్ చేయగానే సబ్మిట్ అవుతుందా లేదా, మనకు అర్థమవుతుందా లేదా ఆ సాఫ్ట్వేర్ గురించి. ఓకేనా, నౌడేస్ హెల్ప్ ఆప్షన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, ఆ అప్లికేషన్స్ తో మనం ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి హెల్ప్ ఆప్షన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా, యూ కెన్ మూవ్ లైక్ దిస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ దీస్ ఆప్షన్స్ యూ కెన్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ దీస్ ఆప్షన్స్ అండ్ యూ కెన్ హ్యావ్ దట్ అని చెప్పి చాట్ ఆప్షన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, ఆడియో కూడా ఉంది. ఓకేనా, అలాంటి ఆప్షన్స్ ఏమన్నా మీ సాఫ్ట్వేర్ లో ఉంటే కనుక అలాంటి ఆప్షన్స్ ని సెలెక్ట్ టెస్ట్ చేస్తే దెన్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ యూజబిలిటీ టెస్టింగ్. Yes ma, is it working or not properly, whatever I ask the question it is providing the correct answer or not, you are validating that. Okay,
whatever I speak, is that related, or it is capturing correctly or not, and it is giving the correct answer or not. You are checking that. Okay, Nama. So that is what usability testing. Yes, that's why I have written here the last line. During this testing, validates application provided. Application provide chesinte elanti options, help options. Okay, na? Then accordingly you need to test those help options. If it is not providing, means no problem. Okay, na? So that is called usability testing. Now comes under, now the third one, compatibility testing. Compatibility testing ne configuration testing ani antamu. Configuration means what, ma? Here we are checking whether our application is going to support, can run, can execute on all browsers, on all operating systems, or otherwise which browser it is not supporting, which operating system it is not supporting, or otherwise which browser version it is not supporting, which operating system version it is not supporting. Checking this software compatibility is called as software configuration testing. Not only the software compatibility you will check, you have to check the hardware compatibility also. In which configuration of the hardware it is going to support our newly developed software, you have to check. Okay, so that is called as configuration testing ani antam, lekapothe compatibility testing ani antam. See here, in this type of testing, check the application compatibilities. Compatibilities means both configurations check చేయడం. ఏ configurations లో మన సాఫ్ట్వేర్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఏ configurations లో మన సాఫ్ట్వేర్ సపోర్ట్ చేయట్లేదు. You need to identify it, you need to mention it. Okay, so that they can proceed for the developers. Okay, validate both software compatibilities and hardware compatibilities. ఓకే, ఆటోమేషన్ వెళ్ళేసరికి మన అప్లికేషన్ ని ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రౌజర్స్ లో, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో రన్ చేసి చూస్తాం. దట్ ఫీచర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రిడ్ అని అంటాం. ఓకే, క్రాస్ బ్రౌజింగ్ టెస్టింగ్ అని అంటారు. ఎస్ మా. సో మాన్యువల్ తో అయితే సీక్వెన్షియల్ గానే జరుగుతుంది. మా ఆటోమేషన్ లో ఒకేసారి ప్యారలల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే అది డ్రాబ్యాక్, చెయ్యలేము. ఓకే, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అంటే ఏంటి, ఒక ఫంక్షనాలిటీని, ఇప్పుడు లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీని ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో రన్ చేసి చూడడం ఒకేసారి ప్యారలల్ గా. విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది మన అప్లికేషన్. ఓకేనా, వాటేమంటామంటే కాన్ఫిగరేషన్ టెస్టింగ్ అని అంటాము. ఓకే, అందులో సాఫ్ట్వేర్ కంపాటిబిలిటీ అంటే ఇన్ దిస్ టెస్టింగ్ అప్లికేషన్ validate by various operating systems, various browsers supporting or not is called software. Hardware compatibility, check the application by various hardware device configurations supporting or not is called hardware compatibility. Okay nama. So compatibility testing adugutunnaru, GUI testing adugutunnaru. Okay, next inkoti adugutunnaru enti ma, performance testing adugutunnaru. Okay na. So this is what compatibility testing. Okay, now, yes ma'am, compatibility means configurations. You are checking both hardware and software configurations here. Okay, now after that security testing. Security testing means separate team will be there, security testers will be there. Okay, they will be using separate tools to check the security of the application. Okay, it is most important priority one. Okay, so that unauthorized users, hackers cannot take the data. Okay, so that is an important one. Security tester separate team will be there, performance tester separate team will be there, automation tester separate team will be there, manual tester separate team will be there. Okay, yes ma. API testing, API tester separate team will be there. Nowadays API testing is also asking for automation testers only. Okay, if they know automation testing, API testing or not, they are asking for automation testers only. For freshers ki kaadu, experience ki they are asking. If they know means you can say yes, otherwise no. Okay, so that's the thing. But here see ma, security testing and data, what you are checking here, whether our developed software is securable or not. To check that, it is called a security testing. Here we will consider most important 3 type of testings inside this security testing. Inside this security testing, we are going to test 3 important things. What is those means? Authentication, authorization, encryption. Okay, ఈ 3 things very important. అందుకే 3 things మెన్షన్ చేశాను. అండ్ టూల్స్ యూస్ చేసుకొని టెస్ట్ చేయడానికి సెక్యూరిటీ టెస్టర్స్ ఉన్నారు. అట్ ద టైమ్ దే కెన్ హ్యాండిల్ ఇట్. కాన్ఫిగరేషన్ మీన్స్ వాట్ మ్యామ్ సురేఖ? యూ నాట్ లిజనింగ్ మా? కాన్ఫిగరేషన్ మీన్స్ వాట్ మా? చెకింగ్
ఏ సాఫ్ట్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అంటే ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది మన అప్లికేషన్, ఓకే, ఏ బ్రౌజర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది మన అప్లికేషన్, వీటిని చెక్ చేయడమే కాన్ఫిగరేషన్స్ అని అంటాం. సో ఒక బిల్డ్ రాకముందనే ఓకేనా సో టూల్స్ యూజ్ చేయాలి, ఓకేనా, సో కాన్ఫిగరేషన్స్ సెటప్ చేసి ఉండాలి మీ సిస్టమ్స్ లో అని అంటారు. ఓకే, అట్ దట్ టైమ్ వాట్ ఈస్ దట్ మీనింగ్? యూ హ్యావ్ టు యూజ్ సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్. ఏ బ్రౌజర్ ఉండాలి? క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఉండాలి. ఏ వర్షన్ ఉండాలి? సఫారీ బ్రౌజర్ ఉండాలి. ఏ వర్షన్ ఉండాలి? ఓకే, అండ్ ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉండాలి? దే విల్ ఇన్ఫార్మ్ యూ. ఓకే, దే విల్ మెయిల్ యూ. ద రిక్వైర్మెంట్స్ లోనే మెన్షన్ చేస్తారు. ఇది కాన్ఫిగరేషన్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ దిస్ న్యూ సాఫ్ట్వేర్ అని మెన్షన్ చేస్తారు. హార్డ్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏవి ఉండాలి, ఎంత మెమరీ సైజ్ ఉండాలి, ఓకే, సో ఈ డీటెయిల్స్ మనకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు. ఆ పరంగా మనము యూ నీడ్ టు టెస్ట్ దట్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ యూ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ యువర్ ల్యాప్టాప్ ఆల్సో విత్ దోస్ సాఫ్ట్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అండ్ హార్డ్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్స్. ఓకే, అదర్వైజ్ ఇఫ్ యువర్ సిస్టమ్ ఈస్ నాట్ సపోర్టింగ్ దట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఓకేనా, if your system is not having that hardware configuration then at that time you can take the company laptop which is provided with that hardware configurations. Okay, my is that ma windows 10 అనుకుంటున్నాను మా, అండ్ తమ జీబీ ఇది సో జీబీ మా ఇది. సో కావాలంటే కనుక నా ల్యాప్టాప్ సపోర్ట్ చేయదు. అప్పుడు ఏం చేస్తాము, కంపెనీ నుంచి వాళ్ళ ల్యాప్టాప్ ఆ కాన్ఫిగరేషన్ తో ఉన్న ల్యాప్టాప్ నాకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అప్పుడు మీరు వర్క్ చేసుకుంటారు, లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్ సపోర్ట్ రన్ చేయలేరు మీరు. ఓకే, ఈ హార్డ్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉండాలి అంటే అప్పుడు మీ ల్యాప్టాప్ లేకపోతే కనుక ద కంపెనీ విల్ ప్రొవైడ్ యూ విత్ దట్ కాన్ఫిగరేషన్స్. ఓకే అమ్మా, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ టెస్టింగ్. First of all, you need to set up, you also have to set up those configurations in your laptop, and then you have to check whether it is supporting develop chesina software support chestunda leda, ఏ hardware configuration support chestundi, ఏ software configuration support chestundi, ఏది చేయట్లేదు. That is called as compatibility testing. Yes ma, yes, ఇది మనకు ఈజీగా చేయగలుగుతాము ఒకేసారి. మాన్యువల్ గా అంటే ఇట్ విల్ టేక్ టైం. ఒక్కొక్క బ్రౌజర్ ఒక్కొక్క వర్షన్ చెక్ చేయాలంటే కష్టం అవుతుంది. అందుకే ఆటోమేషన్ లో ఈజీగా మనము ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ ని, ఓకే, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్క్ ని, ఓకేనా, మల్టిపుల్ వర్క్ ని మల్టిపుల్ బ్రౌజర్స్ పైన వర్క్ చేసేయచ్చు. దట్ టు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్షన్స్. ఏ వర్షన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఏ వర్షన్ సపోర్ట్ చేయట్లేదు అని చెప్పి కూడా ప్యారలల్ గా ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేయచ్చు. ఆటోమేషన్ లో ఉంది అడ్వాంటేజ్ అది. ఓకే, మాన్యువల్ గా అయితే ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైం. మాన్యువల్ గా చేయాలి కాబట్టి సో ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైం. Okay, but with automation it is very easy. Now come to the security testing ma. Whether our application is secured or not, that is called security testing, right? Yes, in this first type is authentication testing ma. Authentication means what ma? Valid user say okay nama data access cheyali, that is called authentication testing. Invalid users aithe allow cheyakodu, that is called authentication testing. Protecting your software from the unauthorized users which don't have the permissions. Okay, that is called as authentication testing. Ante kadama ipudu login undi, login lo evaru login avutaru, already registered ayyi secure ga vallatone with OTP. Okay, bank applications anni with OTP, with a ref, what is that ma, with messages, then only it is allowing us for the enter into the applications, right? So like that authentication testing అంటే ఓన్లీ ద వ్యాలిడ్ యూజర్స్ అయితేనే అలో చేయాలి, ఇన్వాలిడ్ యూజర్స్ అయితే అలో చేయకూడదు. అలో చేస్తే కనుక ఇట్ విల్ బి ఏ బిగ్ డ్రాబ్యాక్. వాట్ ఇస్ మా బ్లాక్, వాట్ మా మేజర్ డిఫెక్ట్ అని అంటారు. Okay, so that is called authentication testing. In this type of testing, we need to check whether the valid user is accepting or not and invalid user is rejecting or not is called authentication testing. Okay, we need to check that. ఓకేనా, రిజిస్టర్ అయిన యూజర్స్ ఏ అలో చేస్తున్నా లేదా, ఓకే, లాగిన్ చేస్తున్నారా లేదా, ఓకే, అన్నది అన్రిజిస్టర్డ్ యూజర్స్ కూడా లాగిన్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేయడం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as authentication. Authorization testing. Authorization means giving access control, పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం. ఓకేనమ్మా, ఎస్ మా, యూజర్ లెవెల్లో ఉంటే కనుక యూజర్ లెవెల్ ఫంక్షనాలిటీస్ మాత్రమే యాక్సెసిబిలిటీ ఇస్తారు.
అంతేగాని అడ్మిన్ యాక్సెస్ చేసే పర్మిషన్స్ ఇస్తారమ్మా యూజర్స్ కి. అంతే కదా, ఒక బ్యాంక్ అప్లికేషన్ తీసుకోండి, యూజర్ పర్మిషన్ లెవెల్లోనే మీరు ఆప్షన్స్ ఫంక్షనాలిటీస్ మీకు ఈ యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది. అదే వాట్ మా మేనేజర్స్, ఓకే, అడ్మిన్ ప్యానెల్, ఈ యాక్సెసిబిలిటీ చేయొచ్చా? నో, ఇట్ వోంట్ అలో. Okay, beyond the limit of the user access, it should not allow the software. Okay, that is called authorization testing. Access, ఇచ్చిన యాక్సెస్ ని కంట్రోల్ చేయడం, యూజర్స్ కి ఇచ్చిన యాక్సెసిబిలిటీని కంట్రోల్ అవుతుందా లేదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as authorization testing. ఇప్పుడు సపోజ్ యూజర్ కి రీడ్ చేసే పర్మిషన్ మాత్రమే ఇచ్చారు అనుకోండి, రీడ్ మాత్రమే చేయగలుగుతారు అప్లికేషన్ లో, మాడిఫై చెయ్యలేరు, ఓకే, డెలీట్ చెయ్యలేరు, అప్డేట్ చెయ్యలేరు. ఓకేనా, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దట్ అసైన్ చేసిన యాక్సెస్ పర్మిషన్స్ లిమిట్ లోనే ద యూజర్ హ్యావ్ టు వర్క్. ఇఫ్ he crosses means if the user try to cross the limit which we have assigned, then it should get control over there. Errors రావాలి అక్కడ. You cannot modify the data, you cannot delete a certain record of data, you have given the permission of a read permission only. Like this errors you should throw. Okay, so you shouldn't have the permissions to access this functionalities. That is called authorization testing. In this testing, whenever the login as a level of user permission, user level లో మీ లాగిన్ అయితే కనుక అప్పుడు మీకు డిఫరెంట్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి, యాక్సెస్ చేసే పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మేనేజ్మెంట్ లెవెల్లో మీరు లాగిన్ అయితే కనుక మేనేజ్మెంట్ లెవెల్లో పర్మిషన్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. Okay, so that's what I'm telling. Access, controlling the accessibility of users here. That is called authorization testing. If you log in as a user level, check whether he is crossing, ante the user is crossing any beyond user limits or not. అతనికి ఇచ్చిన పర్మిషన్స్ బియాండ్ యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారా లేదా అని వ్యాలిడేట్ చేయడం, అని చెక్ చేయడం. Okay, that is called as authorization testing or user permission testing అని కూడా అంటారు, user permission testing. Okay ma, so this is what authentication authorization testing. Encryption testing ma, encryption means by default the secured in data encrypt form లోకి కన్వర్ట్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేయడం encryption testing. Okay, the QR scanner encrypted form and the password encrypted form. ఏదైతే సెక్యూరబుల్ డేటా ఉందో అది ఎన్క్రిప్ట్ ఫామ్ లోకి బై డిఫాల్ట్, అంటే డెవలపర్స్ అలా కోడ్ చేశారా లేదా మీరు టెస్ట్ చేస్తారు. ఈజ్ ఇట్ ఏబుల్ టు విజిబుల్ ఎన్క్రిప్ట్ ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ అయిందా లేదా, అలాగే స్టోర్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పి టెస్ట్ చేయడమే ఎన్క్రిప్షన్ టెస్టింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ మా ఇన్ వన్ ఇంటర్వ్యూ he asked this one what is the difference between authentication authorization అని అన్నారు. అథెంటికేషన్ కి ఆథరైజేషన్ కి డిఫరెన్స్ ఏం? So that's why I have mentioned here these three very important types. ఇంటిని అడిగారు. Okay, encryption testing అంటే checking whether securable data is by default converted into encrypted format or not. Okay, that is called as encryption testing. Okay, so this is what authorization అంటే within the given permissions the user is able to access the data or not, or is trying to access other beyond his limits. At that time he is being controlled or not. That is called authorization testing. Control ఎలా అవుతుంది మేడం అంటే రిలేటెడ్ ఎర్రర్స్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వాలి అక్కడ. ఓకే, అలో చేయకూడదు, ఎర్రర్స్ తో అక్కడ స్టాప్ చేసేస్తారు యాక్సెసిబిలిటీని. ఓకే, సో అథెంటికేషన్ అంటే ఇన్వాలిడ్ యూజర్స్ అయితే అలో చేయకూడదు. ఓకే, అక్కడికి కంట్రోల్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అథెంటికేషన్, ఆథరైజేషన్, ఎన్క్రిప్షన్. ఓకేనమ్మా, సో దిస్ ఇస్ వాట్ మెయిన్ 3 లిస్ట్ చేశానమ్మా. దాని తర్వాత టూల్స్ యూజ్ చేసి దే విల్ డూ ద సెక్యూరిటీ ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ ద టీమ్ మెంబర్స్ ఇన్సైడ్ ద కంపెనీ. Okay, the main 3 things are this. Okay, security testing no, these 3 things are very main. Now coming to what ma installation testing. Installation testing madam ఏంటి కదమా, ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నప్పుడు అప్లికేషన్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి. ఎందుకంటే కొత్త సాఫ్ట్వేర్ అది యూజర్ కి అర్థం అవ్వాలి కదా, యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి. అవునమ్మా, గైడెన్స్ అనే అన్నాను. గైడెన్స్ ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేస్తుందో ఆ గైడెన్స్ ని మీరు చెక్ చేస్తారు అది యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉందా లేదా అని. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్స్టాలేషన్ టెస్టింగ్ కావచ్చు, యూజబిలిటీ టెస్టింగ్ కూడా కావచ్చు. ఒక న్యూ సాఫ్ట్వేర్ ని ఎవరైనా సరే మనం కూడా సరేమా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే హౌ యూ విల్ ఇన్స్టాల్ ఇట్ by with the help of the guidelines with which they have provided. That should be very understandable, okay, to any user.
అలానే ఉండాలి. అది అలా గైడెన్స్ ప్రొవైడ్ చేసింది యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉందా లేదా వైల్ ఇన్స్టాలింగ్ అని మీరు టెస్ట్ చేస్తారు. ఆఫ్టర్ దట్, ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలేషన్, హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ memory it is going to occupy, that also you will be checking. Why? Because some users, what they will say, they don't download the new softwares because of the memory low. Okay, that also we need to consider at the time of installation. How much amount of memory space is going to occupy? We need to check it. Okay, and verify uninstallation process. ఎందుకు మేడం uninstallation process? Very important kadama. After uninstalling any software from your device or from your phone, are there any hidden files are getting stored like that only you will be checking or not? You have to check. Why? Because security reasons. Okay, there may be chances of hacking your data. So that's why China products కొన్ని ఎలా అవుతాయమో కొన్ని ఫైల్స్ అలాగే ఉంటాయి, ఒకసారి గమనించండి. Okay, so that's what I'm telling. After installation, after uninstallation, verify the uninstallation process kuda andake antamu. Is there any hidden files are getting there, so that there is a chances of losing your data? Okay, so that is the steps need to be followed at the time of installation testing. Okay, so installation guidelines user friendly ga undali, so that user can able to install the software easily. And after installation, how much amount of memory space is going to occupy? Verify uninstallation process. This comes under installation testing guidelines. Okay, like GUI testing guidelines checklist system kada, అలాగా ఇన్స్టాలేషన్ టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఏవి గమనించాలి అని చెప్పి ఈ 3 చెక్ లిస్ట్ అన్నమాట. ఓకేమా? సో ఆఫ్టర్ దట్ రికవరీ టెస్టింగ్స్. రికవరీ అంటే ఏంటి? ఇఫ్ ఎనీ సడన్, ఓకేనమ్మా, ఛాన్సెస్ ఆఫ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈవెంట్స్ హ్యాపెన్, ఓకేనమ్మా, అప్లికేషన్ క్రాష్ అవ్వడం, ఓకే, సర్వర్ స్లో అయ్యి సర్వర్ డౌన్ అవ్వడం వల్ల అప్లికేషన్ ఇన్ ద మిడిల్ క్రాష్ అవ్వడం. టెస్టింగ్ లో అంటే చెకింగ్ ద అప్లికేషన్ స్పీడ్. ఓకే, మన ఫంక్షనాలిటీస్, నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టర్స్ ఏం చెక్ చేస్తారమ్మా? అప్లికేషన్ యొక్క స్పీడ్ అనేది చెక్ చేస్తారు. ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఏమైనా స్ట్రక్ అవుతుందా ఇన్ ద మిడిల్, అట్ విచ్ పాయింట్ ఆఫ్ డివైస్, ఇదంతా అబ్జర్వ్ చేసేది పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ టీమ్. ఓకే, హౌ దే విల్ బి కంట్రోలింగ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ మీన్స్ by using some tools, JMeter, load runner, okay na, ilanti tools use chesi they are checking the performance. ఒకే టూల్ యూజ్ చేయరు, లోడ్ రన్నర్ యూజ్ చేస్తున్నా, ఇంకో సిస్టమ్ లో, ఇంకో రిమోట్ సిస్టమ్ లో JMeter కూడా ఇన్స్టాల్ చేసి చెక్ చేస్తున్నారు పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి అని. ఓకేనమ్మా, బిఫోర్ రిలీజ్ we will be checking the performance. Okay, yes ma, here in this performance testing 3 types are there. Load testing, ఏవిమా? లోడ్ టెస్టింగ్, స్ట్రెస్ టెస్టింగ్, ఇంకోటి ఏంటిమా? వాల్యూమ్ టెస్టింగ్. ఈ 3 టెస్టింగ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లోడ్ టెస్టింగ్. వాట్ ఈస్ ద లోడ్ టెస్టింగ్? సపోజ్ మై న్యూ సాఫ్ట్వేర్, అవర్ న్యూ సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ గోయింగ్ టు సపోర్ట్, ఓకే, 1000 devices with high stable speed. ఓకేనమ్మా, సపోజ్ వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ మా, ఎన్ని డివైజెస్ అన్నాను? 1000 devices లిమిట్ ఇచ్చాం. ఓకేనా? యు ఆర్ చెకింగ్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్స్ వాళ్ళు దే ఇన్స్టాల్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్, ఓకే, ఇంటూ 1000 devices. లిమిట్ ఎంత ఇచ్చారు? 1000 devices అన్నారు కాబట్టి విత్ ఇన్ ద 1000 devices లో ఇన్స్టాల్ చేసి రన్ చేసి చూస్తారు. రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ అప్లికేషన్, ఏ అప్లికేషన్ అంటున్నాను, ఏ డివైస్ లో మన అప్లికేషన్ రన్ చేస్తున్నాం కదా, ఆ అప్లికేషన్ స్టేబుల్ గా రన్ అవుతుందా లేదా, ఎంతవరకు స్టేబుల్ గా రన్ అవుతుంది, ఎన్ని డివైజెస్ లో స్టేబుల్ గా రన్ అవుతుంది అని చెప్పి చెక్ చేస్తాం. సపోజ్ ఇప్పుడు 1000 devices అన్నాం, 1000 devices లో ఇన్స్టాల్ చేశారు, రన్ చేస్తున్నారు. రన్ చేస్తున్నప్పుడు 500 లేదా 600 devices వరకు స్పీడ్ స్టేబుల్ గా ఉంది మా. ఓకేనా? మన అనుకున్న స్పీడ్ తోనే వాట్ మా ఇట్ ఈస్ లాంచింగ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ, ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, స్టేబుల్ స్పీడ్ తోనే అది వర్క్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ 600 devices నుంచి, ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ సమ్ స్లో, ఓపెన్ అవ్వడానికి టైం అవుతుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ బ్రౌజింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్ టు లాంచ్ ఇట్.
ఓకే, సో మధ్యలో స్ట్రక్ అవుతుంది. ఏ డివైసెస్ నుంచి? 600 డివైసెస్ నుంచి ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద న్యూ సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ గెటింగ్ స్లో వెన్ కంపేర్ టు 500 డివైసెస్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు. ఓకే, అలా వాళ్ళు కంపేర్ చేసుకుంటారు ఇచ్చిన లిమిట్ లోనే. ఓకేనా, ఎన్ని డివైసెస్ అన్నారు? 1000 డివైసెస్ లో కనెక్ట్ చేసి వర్చువల్ డివైసెస్, నాట్ రియల్ డివైసెస్. ఓకే, దే విల్ క్రియేట్ వర్చువల్ డివైసెస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ టూల్స్. ఓకే, అండ్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ ఆన్ దోస్ వర్చువల్ డివైసెస్ మా. ఓకేనా, అండ్ దే ఆర్ చెకింగ్. ఓకే, మనం ఇచ్చిన లోడ్ లోనే, అంటే విత్ ఇన్ ద గివెన్ లిమిట్ ఆఫ్ డివైసెస్ 1000, దే ఆర్ చెకింగ్ ద అప్లికేషన్ స్పీడ్, హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్, at which device our application is getting struck, or at which device, number of device our application is getting slow. Okay, ఇవి అబ్జర్వ్ చేయడానికి పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అన్నమాట. Then what they will do, madam, means they have their own process. Okay, they will increase the speed of the application based on that. ఓకే, సో ఎన్ని డివైసెస్ వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది అబ్జర్వ్ చేస్తారు. దే విల్ ఇంక్రీజ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ బై దర్ టెక్నిక్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ లోడ్ టెస్టింగ్. లోడ్ టెస్టింగ్ అంటే విత్ ఇన్ ద గివెన్ లోడ్ అని. ఓకే, విత్ ఇన్ ద గివెన్ లిమిట్ అని. ఓకే, సీ హియర్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ అండర్ కస్టమర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అండ్ కస్టమర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ లోడ్, అంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న లోడ్ లోనే మన అప్లికేషన్ స్పీడ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని చెక్ చేయడం లోడ్ టెస్టింగ్. ఎందుకు? టు ఎస్టిమేట్ ద స్పీడ్ ఇన్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ఈస్ దేర్ ఎనీ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ బ్రేకింగ్ ద అప్లికేషన్, అట్ విచ్ పాయింట్ ఆఫ్ డివైస్ అవర్ అప్లికేషన్ ఈస్ గెటింగ్ స్ట్రక్. ఈ నోటీస్ చేయడానికేమా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లోడ్ టెస్టింగ్. లోడ్ టెస్టింగ్ మీన్స్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్. ఓకే, అండర్స్టూడ్ మా? విత్ ఇన్ ద లిమిట్ ఇచ్చిన డివైజెస్ లో, ఐ మీన్ లోడ్ లోనే, లోడ్ రేంజ్ లోనే మనం చెక్ చేసుకుంటున్నాం అప్లికేషన్ స్పీడ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లోడ్ టెస్టింగ్. Now, after load testing, what is that, ma? Yes, please. Stress testing. Stress testing అంటే ఏంటి? పేర్లోనే ఉంది. స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి మా? బియాండ్ అవర్ లిమిట్ అని. అంటే ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన లోడ్ ఎంత, మన లిమిట్ ఎంత మా? 1000 డివైసెస్ అని అన్నాం. ఈ 1000 డివైసెస్ కాకుండా ఇంకా లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేసాం, అంటే నంబర్ ఆఫ్ వర్చువల్ డివైసెస్ ఇంక్రీజ్ చేసాం. 2000 డివైసెస్ తో కనెక్ట్ చేసాం. ఓకేనా, వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, బియాండ్ ద లోడ్ ఇచ్చి అవర్ అప్లికేషన్ ని ఇన్స్టాల్ చేసి బియాండ్ ద లోడ్ అప్లికేషన్ యొక్క స్పీడ్, పర్ఫార్మెన్స్ చెక్ చేస్తున్నాం, హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. బియాండ్ ద లోడ్ 1000 అన్నాం కదా, మన లిమిట్ 1000 కదా. ఇప్పుడు ఇంకా 500 డివైసెస్ ఇంక్రీజ్ చేసాం, 1500 అనుకోండి పోనీ. 1500 డివైసెస్, వర్చువల్ డివైసెస్ కనెక్ట్ చేసి మన అప్లికేషన్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం. ఇన్స్టాల్ చేసి 1500 వర్చువల్ డివైసెస్ లో ఇన్స్టాల్ చేసి ఓకేనా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాము. ఎలా వర్క్ అవుతుంది? ఏం వర్క్ అవుతుంది? ఫంక్షనాలిటీస్ చెక్ చేయట్లేదు, అక్కడ స్పీడ్ చెక్ చేస్తున్నాం అంతే. అప్లికేషన్ స్పీడ్ ఎలా ఉంది, ఏ డివైస్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత, ఏ వర్చువల్ డివైస్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత మన అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ స్లో అవుతుంది, స్ట్రక్ అవుతుంది, అవి మాత్రమే గమనిస్తున్నారు. ఓకేనా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రెస్ టెస్టింగ్. చెకింగ్ ద అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ బియాండ్ ద లిమిట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రెస్ టెస్టింగ్. Okay, so that is what my here. Read the sentence now. Stress testing: the execution of software under customer expected configuration and more than customer expected load. Configuration ఏమో అనుకున్న కాన్ఫిగరేషన్ ఇచ్చిన మన లోడ్ కంటే బియాండ్ అనే, కానీ లోడ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన లోడ్ ఇచ్చి ట్రై చేయడం. Okay, and more than the customer expected load, then it is called as stress testing. సడన్ గా ఇంక్రీజ్ చేయడం లోడ్, సడన్ గా డిక్రీజ్ చేయడం లోడ్. అప్పుడు మన అప్లికేషన్ బిహేవియర్, పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, స్పీడ్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, బ్రౌజ్ అవుతుందా, ఓపెన్ చేయకపోతున్నామా, స్ట్రక్ అయిపోయిందా, అట్ విచ్ పాయింట్ ఆఫ్ డివైస్ ఇట్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ లైక్ దట్ టు చెక్ ద ఓకేనా. ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ స్ట్రెస్. అవర్ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ విల్ కమ్. ఓకేనా, అట్ దట్ టైమ్ బిఫోర్ యువర్ రిజల్ట్స్ కమ్, వేర్ అవర్ రిజల్ట్స్ విల్ బి ఇన్ విచ్ పేజ్ మా, ఇన్ విచ్ వెబ్ పేజ్ మా, ఇన్ విచ్ వెబ్సైట్, manabadi.com. ఓకేనా, studentsresults.com, ఇలాంటి వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి, గమనించారు కదమ్మా. ఆ నార్మల్ డేస్ లో అయితే పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ దోస్ manabadi.com, ఓకే, results.com, ఈ పేజెస్, ఈ వెబ్సైట్స్ అని పర్ఫార్మెన్స్ అంతా నార్మల్ గా ఉంటుంది. ఇలా ఓపెన్ చేయగానే వితౌట్ బ్రౌజింగ్ ఇట్ ఈస్ ఓపెనింగ్ క్విక్లీ. ఓకే, బట్ వేర్ యాజ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ టైమ్
those pages ఏమవుతున్నాయి, those websites ఏమవుతున్నాయి మా, browse అవుతుంది, it not able to open. Yes ma, you will be waiting for the results from morning to evening, but it is not able to open it. Why? Because the performance is very low. The server became load ఎక్కువ అయిపోయింది సర్వర్ పైన. n number of millions of students are using that website only. అంటే ఏంటి, beyond the limit. ఓకేనమ్మా, అవునా, beyond the limit of the load, the students, n number of students are for using that application only at a time. Then what happens, server performance will get low, server low అనే మెసేజెస్ వస్తుంటాయి. సర్వర్ is low, it is not able to open the page. అవునమ్మా, yes right. But normal days లో అయితే it will open as it is, quick as possible. Performance will be very good. But whereas at the time of a heavy load, sudden increase, then it will be stucking in the middle. Okay, at that point of time, okay, you have to wait until the page should get load completely. Okay, so that is what performance, checking the performance of the application. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ రాకూడదని పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్స్ ని పెట్టి కంపెనీలో దే ఆర్ చెకింగ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. ఓకేనా, ఒక లోడ్ టార్గెట్ పెట్టుకుంటారు, ఇన్ని డివైజెస్ లో రన్ చేసి చూద్దాము ఎలా వర్క్ అవుతుందో అని చెప్పి రన్ చేస్తారు, అన్ని డివైజెస్ లో రన్ చేస్తారు. దాంతో వర్చువల్ డివైజెస్, ఓకే, అండ్ బియాండ్ ద లోడ్ ఇస్తారు, మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వస్తారు. ఒక్కొక్క లోడ్ 1000 ఇచ్చారా, మళ్ళీ 1500, ఓకేనా, దాని తర్వాత 2000, ఇలా నంబర్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వచ్చు. పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అని చెప్పి చెక్ చేసుకుంటూ రావడం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్. ఓకేనా, లోడ్ అంటే విత్ ఇన్ ద లిమిట్, నార్మల్ డేస్ ఎగ్జాంపుల్. స్ట్రెస్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి సడన్ ఇంక్రీజ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్, సడన్ ఇంక్రీజ్ కదమ్మా. ఓకేనా, లోడ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది, ద నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ యూజింగ్ దట్ సైట్ ఓన్లీ. ఎస్, another example, our e-commerce applications at the time of Diwali, at the time of Ramjan, at the time of Christmas, Dasara, what happens ma, the load will get increased. Why load will get increased? Discounts will be offered, right? 70%, 50%, 100%. Okay, at that time what happens, the number of users will use that website only. At that time it will struck, right, some point of level. Okay na, that is called sudden increase of the load, sudden decrease of the load. But whereas normal days it will be working happily without any problem. Okay, so that is what ma, checking the application performance is called as the performance testing. Okay, we are checking the application speed here, whether it is stucking or not. If it is stucking, at which point of device it is stucking, at which point of load it is stucking, okay, or breaking. Okay, that is called as stress and load testing. Volume testing ma, checking the application capacity by inserting some virtual data into that. That is called as volume testing. Checking how much the data of the application can handle, or software, how much data it can able to handle. How, madam, by checking, by inserting virtual data, I mean to say sample data into that, and checks the capacity of the application. That is called as volume testing. Okay ma, so these are the three important one. Okay, so this is what ma, mana functionality and non functionality లో ఇంపార్టెంట్ అడుగుతాండేది GUI టెస్టింగ్ ప్లీజ్. ఓకే, కంపాటబిలిటీ టెస్టింగ్, ఓకే, అండ్ దెన్ వాట్ మా సెక్యూరిటీలో అథెంటికేషన్, ఆథరైజేషన్, అండ్ దెన్ డైరెక్ట్లీ దే ఆర్ కమింగ్ టు ద పర్ఫార్మెన్స్. ఓకే మా, సో అప్ టు దిస్ ఎనీ డౌట్? సో మనకి ఇక్కడ చిన్న బాక్స్ ఏముంది మా, ఫంక్షనాలిటీకి ఫస్ట్ పాయింట్ అది. ఇంకోటి ఏంటి మా, నాన్ ఫంక్షనాలిటీ అంటే ఏంటి, చెకింగ్ ద సెక్యూరిటీ, పర్ఫార్మెన్స్, ఓకే, రిలయబిలిటీ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ కాల్డ్ నాన్ ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్. ఓకేనా మా, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దీస్ డిఫరెన్సెస్. Validating the functionalities of the software is called functionality testing. Validating the what is that ma, performance, the security, all this reliability of the software is called as non-functionality testing. ఓకే, ఫంక్షనాలిటీ డిస్క్రైబ్డ్ వాట్ ద సాఫ్ట్వేర్ డస్. అవును కదా, ఫంక్షనాలిటీస్ ఏం తెలుపుతుంది మా, ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని చెప్పి తెలిపేది ఫంక్షనాలిటీస్ కదమ్మా. వాట్ సాఫ్ట్వేర్ డస్ కదా, అవునా, ఏం చేస్తారు ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ ఎందుకు, ఓకేనా, లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ ఎందుకు. ఓకే, సో నాన్ ఫంక్షనాలిటీ డిస్క్రైబ్స్ హౌ ద సాఫ్ట్వేర్ వర్క్స్, ఎలా వర్క్ అవుతుంది, అప్లికేషన్ స్పీడ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, అలా అన్నమాట. ఓకే, అండ్ కాన్సన్ట్రేట్స్ ఆన్ యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ కదమ్మా ఫంక్షనాలిటీ అంటే. ఇది నాన్ ఫంక్షనాలిటీ యూజర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కదా, వి నో దట్.
అండ్ ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ బిఫోర్ నాన్ ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్ అని కన్ఫర్మేషన్ లేదు ప్లీజ్. బట్ ఈ పాయింట్ ఎందుకు మెన్షన్ చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్, దాని తర్వాత నాన్ ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్ అని. ఓకే, బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నాట్ లైక్ దిస్. ఈ పాయింట్ కి ఓకేనా, వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ హియర్ ఈస్, ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఎప్పుడు కండక్ట్ చేస్తారు? ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్ కంప్లీట్ అవ్వాలి, దెన్ ఓన్లీ బిఫోర్ రిలీజ్. నాన్ ఫంక్షనాలిటీస్ కూడా ఏమైనా ఉంటే కనుక బిఫోర్ రిలీజ్ వీ విల్ బి టెస్టింగ్ ద నాన్ ఫంక్షనాలిటీ. అది పర్ఫార్మెన్స్ లాస్ట్, అట్ ద లాస్ట్ బిఫోర్ రిలీజ్ పర్ఫార్మెన్స్ చెక్ చేస్తారు. ఆ పాయింట్ బేస్ చేసుకొని ఓకేనా, ఆ పాయింట్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ పాయింట్ ఈ లాస్ట్ డిఫరెన్స్ అన్నమాట. ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్ ఫస్ట్ కండక్ట్ చేస్తారు, దాని తర్వాత నాన్ ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్ అని చెప్పి. ఓకేనా, ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ వచ్చిన వెంటనే GUI టెస్టింగ్ కండక్ట్ చేయమంటున్నారు, అలా అని కాదు. కానీ ఏ పాయింట్ వైజ్ ఆ పాయింట్ వచ్చిందంటేమా, ఆ డిఫరెన్స్ వచ్చిందంటేమా, సో పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎప్పుడు టెస్ట్ చేస్తానంటే అట్ ద లాస్ట్ కదా. ఆ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఓకే, ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ బిఫోర్ నాన్ ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్ పాయింట్. ఓకే, నాన్ ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్ ఎప్పుడు అంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్ నాన్ ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్ చేయాలి అని చెప్పి మీనింగ్ ఇక్కడ. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఫంక్షనాలిటీ నాన్ ఫంక్షనాలిటీ మా. ఓకే, so when you get a new software, they are asking us to check non functionality only, not entire non functionality in that. GUI test చేయమంటున్నారు మా. ఓకేనా, యూజబిలిటీ చెక్ చేయమంటున్నారు. ఓకేనా, దాని తర్వాత మిగతావి లేదు. మిగతావి ఎప్పుడు చేయాలంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్, దాని తర్వాత పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫంక్షనాలిటీ నాన్ ఫంక్షనాలిటీ. ఓకేనమ్మా? ఎస్ మా, దిస్ ఇస్ వాట్ అవర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, ఫంక్షనాలిటీ టైప్స్, నాన్ ఫంక్షనాలిటీ టైప్స్. Okay ma, so fine ma Shirika, tomorrow I will explain it ma. Now no time ma, I have another class immediately now. Okay, so that's why tomorrow I will do that. Okay, yes ma, please tell me now, is it fine, right? Any doubt ma here, any doubt in this now? Up to this non functionality types, మేడం అంటే ఇప్పుడు కంపల్సరీగా ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్ అయిన తర్వాత నాన్ ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్ చేయాలి మేడం. అందుకే కదా ఆనంద్ సాయి చెప్తున్నాను. ఏం చెప్తున్నాను అంటే మొన్న సిస్టమ్ టెస్టింగ్ ఆ పాయింట్ చెప్తున్నప్పుడు ఏం చెప్పారంటే రెండిట్లో ఏదైనా చేయొచ్చు అన్నట్టు అన్నారు కదా. అంటే ఇప్పుడు నేను అదే చెప్తున్నాను, బేస్డ్ ఆన్ ద కంపెనీ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, కొత్త ప్రాజెక్ట్ వచ్చిన వెంటనే నేను అదే కదా ఇప్పుడు కూడా చెప్పింది అదే కదమ్మా. వెన్ యూ గెట్ ఏ న్యూ ప్రాజెక్ట్ నమ్మా, అప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే GUI టెస్టింగ్ కండక్ట్ చేసి అంటున్నారు. చెక్ ద ఫాంట్ కలర్, చెక్ ద అలైన్మెంట్ ఆఫ్ దిస్. ఓకేనా అని, అది ఏ పార్ట్ లో వస్తుంది, ఏ టెస్టింగ్ లో వస్తుంది? నాన్ ఫంక్షనాలిటీ కదా. నాన్ ఫంక్షనాలిటీలో ఏ టైప్ వస్తుంది? GUI టెస్టింగ్ వస్తుంది. అంటే మనం కన్ఫర్మ్ చేయలేము. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటే కనుక అప్పుడు మీరు ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ వీ హ్యావ్ టు మూవ్ ఇట్. ఓకే, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ టు కండక్ట్ GUI, దెన్ GUI టెస్టింగ్ కండక్ట్ చేయాలి. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ టు కండక్ట్, మనము ఎక్స్ప్లెనేషన్ లోనే ఉంది మా, మనకు కనుక ఈ క్వశ్చన్ వస్తుంది మా, వస్తే కనుక ఇలా ఆన్సర్ చేయండి. విచ్ టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ యూ హ్యావ్ టు కండక్ట్ ఫస్ట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫంక్షనాలిటీనా నాన్ ఫంక్షనాలిటీనా అడిగితే కనుక, సో బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ accordingly we will be proceeding for testing. If they says to conduct the GUI testing, then we will conduct first GUI testing, after that functionality testing, sir. If they says to conduct it directly functionality testing, we can proceed with functionality testing, sir. It is not compulsory ani cheppandi, based on the completely requirement ani cheppandi, then he will understand know the concept and okay. Yes ma, కానీ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అట్ ద లాస్ట్ ఏమా. పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఎప్పుడు కూడా లాస్ట్ చెక్ చేస్తారు. ఏ లాస్ట్ అంటే ఏంటి? ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేస్తారు. ఎస్ రైట్ కదమ్మా? నా ఫైన్ రైట్ మా? అప్ టు దిస్ ఎనీ డౌట్ మా? I will forward the notes ma, check once, read this. Okay na, E types very very important. Yes ma, fine ma. E types very very important ma. ఏ types ma? Non functionality, functionality, smoke, sanity. Differences ఏవే అడుగుతున్నారు? స్మోక్ కి sanity కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? రీటెస్టింగ్ కి రిగ్రెషన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? అడాక్ టెస్టింగ్ లో మంకీ టెస్టింగ్, ఎక్స్ప్లోరేటరీ టెస్టింగ్ అడుగుతున్నారు.
ఓకేనమ్మా, డేటా వాల్యూమ్ లేదమ్మా. అండ్ దెన్ రిగ్రెషన్. ఇన్పుట్ డొమైన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి అంటే పాజిటివ్ నెగిటివ్ టెస్టింగ్. అండ్ GUI టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, యూజబిలిటీ. ఓకే, అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ దట్ మా పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఏంటి.